Hola, buenas tardes. Hello， 大家好。Estoy en alojamiento nuevo。咁我而家喺一個新嘅 Airbnb 啦，so I'm now like in an Airbnb. Es como un estudio， 咁係一個 studio 啦，so it's like a studio flat. Bueno, no es tan grande como que acostumbre 我入咗嚟之後發現原來咧我好耐冇住咁細嘅地方so like it's not as big as like I'm used to right now, like it can come back to a very small studio flat kind of like Hong Kong, you know. 有啲香港 feel 啊而家好窄啦，總之啲嘢全部都no hay muchísimo espacio para como caminar 咁係啦，即係冇啲好大嘅空間咁，全部窄窄的走廊咁樣啦，轉身會撞到嘢咁樣啦。Pero como se dice, me acuerdo mucho como cuando viviera en Hong Kong, es sí, un espacio pequeño así 係啦，咁有啲回到香港住啲細嘅地方咁嘅感覺啦。Pero es muy caro 啊，但係唔平㗎嚇，貴啊嚇，but it's very expensive here. So bueno, Valencia ahora es como una ciudad poco costoso. 咁其實我而家呢個地方叫華倫西亞啦，咁就而家都屬於係即係貴租嘅地方嚟嘅。So right now Valencia is kind of like a city with a higher kind of rent. So I'm a little bit worried that like I mean, like I said yesterday, you know, like it's going to be of good value, you know, like, but it's not like a low price, you know what I mean? Like the absolute price that I have to pay cannot be low. 咁應該咁講啦，即係佢會係抵嘅，即係佢個價值，即係呢個錢你俾呢個錢喺香港租唔翻咁樣嘅地方嘅咁咯。咁但係佢實質上我要俾出嚟嗰個錢係大咯，即係因為佢一係好細一係好大呢啲地方咁樣樣。Bueno, creo que voy a pagar un precio alto, sin embargo es como valora mucho, ¿me entiendes? Es como solo es que el precio es alto, pero el espacio va a está bien, va a ser grande. Es que aquí es como pequeño o grande. Es más difícil para buscar algo medio. Entonces no sé, pero vamos a ver. 咁係啦，總之呢度就係一係好細一係好大咁樣啦，佢冇乜中間位嘅。So because here like like either it's like a small studio flat like this, you know, like either it's like a huge flat, you know, like 3 or 4 rooms, that kind of thing. So it's kind of hard to find something in the middle, but let's see. Sí, bueno, voy a ver un piso mañana por la tarde. Sin embargo, no creo que vaya a alquilar, solamente voy a ver para como una experiencia. Es que el piso es muy caro, pero en este momento todavía no he conseguido ninguna otra cita, entonces solamente quiero ver cómo va, cómo anda, cuáles son las preguntas y sí. Bueno， 咁係啦，咁我其實就聽日晏晝會去睇個樓嘅，咁但係應該唔會租佢噶啦，即係超貴啊嗰度，即係咁，但係就想去試下睇樓呢件事啦，咁因為好多地方都唔覆或者即係仲未約到啦咁樣樣咁。So tomorrow I have like an appointment to view a flat. I don't think I'm going to rent it. I mean, it's just like for the experience to like have a viewing, you know, just to see something and then, you know, like get out of there like and see people, because like it's very expensive. It's
but like I just want to know, like how does things work here, like how do viewing flats work here. And I'm still like looking for other places, like, and hopefully I can have more viewings, like more solid and possible for me to rent kind of viewings like in the coming week. 咁我希望即係呢個禮拜當即係模擬下咁，即係希望約到啲睇下咁起碼知道呢度睇到要點啦，有啲咩問題會問啊，諸如此類啊咁希望下個禮拜可以就即係揾到即係啲啱真係啱啲嘅樓可以覆我，然後一睇啦咁樣樣。Bueno, entonces creo que es como para practicar como decir, como hablar con la gente, como preguntar algo y solamente como tengo unas experiencias y sí, bueno, entonces vamos a leer ahora. 咁我哋而家就讀書啦。Read to Resist, Day 488. 當閱讀也是抗爭第488日。A Concise History of Hong Kong by John Mark Carroll. 香港簡史，從殖民地到特別行政區，著者高馬可，譯者林立偉。British officials, Hong Kong government officials, and local business leaders realized that the sudden exodus from Hong Kong could have catastrophic results. The legislative and executive councils thus launched the Hong Kong is Our Home campaign, asking the British government to give full British citizenship with right of abode to 3.25 million British subjects in Hong Kong and to help the rest find homes elsewhere. The idea being to keep people in Hong Kong by giving them the option to leave if conditions soured after 1997. Not surprising given the rising unemployment rate in Britain, Thatcher's government rejected this request, which the Chinese government would have considered an insult to its guarantees in the Joint Declaration. In July 1989, Foreign Secretary Geoffrey Howe visited Hong Kong, where he discounted the possibility of granting full citizenship. Instead, the British government reluctantly agreed to Governor David Wilson's request to grant British citizenship to 50,000 qualified people in important positions and their direct dependents for up to a total 225,000 Hong Kong residents. 如果香港人突然大舉出走，後果可能不堪設想。對於這點，英國官員、港府官員和本地商界領袖全都了然於胸。行政立法兩局因此推出香港是我家運動，要求英國政府給予325萬香港英籍居民可到英國定居的英國本土公民身份，並協助其餘港人在別的地方尋找家園。這個主意的目的是替香港人留個退路，如果97後情況變壞，可以選擇離開，從而令他們安心留港。戴卓爾政府斷然拒絕，考慮到當時英國失業率節節上升，這種反應毫不奇怪。而中國政府也會認為這種要求是侮辱他在聯合聲明所作的保證。在1989年7月，外交大臣賀維訪港。他在香港淡化給予港人英國本土公民權的可能性。反之，英國政府勉為其難地答應港督韋奕信提出的要求，向55,000名擔任要職的合資格港人及其直系親屬發出居英權，總共涉及225000名香港居民。Entonces esta es la lectura hoy. Cuenta sobre un político del gobierno Reino Unido en esta época sobre, ¿cómo se dice?, el derecho de right to abode, como derecho de vivir, ¿no? Un momento. No sé, es como el derecho para vivir y trabajar en el país, right to abode, no sé cómo se dice. En Reino Unido para solamente la gente quien trabajó en el gobierno de Hong Kong en puestos importantes.
no todos los servicios civiles, pero solamente como oficiales muy importantes. Entonces, solamente aprovechó como 225,000 personas. Y esto político es como para prevenir como seguridad por la gente in Hong Kong in este momento. 咁提到呢個居英權嘅問題啦，咁 so like he is like talking about the right to vote for like certain people in Hong Kong， 咁就係啲即係當時所謂身居要職嘅人同佢嘅直系親屬可以攞到嘅居英權啦咁樣樣。我忍唔住笑咗香港是我家呢件事啦，即係我而家俾機會你有機會去英國，咁你就繼續留低睇下點啦咁樣樣，都幾即係而家諗翻去，真係好香港人嘅心態，即係總之就係攞定後路，但係即咩都揸住喺手，即係袋住先嗰樣嘢。Oh my god! So like I'm just kind of like I find it a little bit like not funny but like sarcastic that you know like and that moment you know like the campaign like Hong Kong is my home you know like that the government would you know like came up with this idea about like okay let's give you a certain kind of like insurance you know like so you can leave if the Chinese government eat their words. Do we say that in English? I know like this is like a very Cantonese thing you know like that they don't keep their promises. So well but then of course you know like right now it's happening again you know this wave of migration and then like I think the Britain is actually doing much more than back then right 咁當然啦而家即係 BNO Visa 似乎做得更多即係比起80年代嘅時候做嘅更多啦即係咁樣樣bueno sin embargo ahora como el gobierno de Reino Unido necesita que provenir mucho más como puestos para migración de la gente de Hong Kong. Y el programa de BNO es como un programa para la que tiene la pasaporte de gobierno de Hong Kong durante la época de Reino Unido, si me entiendes. Y se llama como British National Overseas BNO y antes no es como un documento para como no es una nacionalidad solamente como un documento para viajar y después de 2019 ahora el gobierno del Reino Unido dice que la gente puede usar este pasaporte para mudarse en Reino Unido y después de 5 años se puede cambiar a como ciudadanos de Reino Unido。咁而家個 BNO 計劃就係即係大家可以即係用呢個方法即係過去，然後即係變成英國公民啦，即係咁樣樣。咁so right now the BNO that the program is like offering Hong Kong people who have this passport can go over and you know like ultimately become like British nationals. So but we know that there are still a lot of kind of loopholes like and there are people actually suffering anyway. But whatever is like it's an opportunity more accessible for ordinary people than you know like in the 80s。咁但係無論如何都係比起80年代即係即係親民啲大眾啲即係咁啦，即係多啲人可以有受惠到啦咁樣樣咁。
Sí, entonces esta es la lectura hoy y nos vemos mañana. 咁我哋今日就係咁樣啦，聽日再見啦。So this is it for today. See you again tomorrow. Ciao, bye bye.